People. Stop killing your people. Stop killing your people. Stop killing your people. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. We need justice. We need justice. Burundi, stop supporting Bazalendo. Daishimie, stop supporting Bazalendo. Daishimie, stop killing. Daishimie, stop killing Banyamulenge. Daishimie, stop killing Banyamulenge. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Burundi, go back to your country. Burundi, go back to your country. The South Kivu is not your home. Turasaba ingabo z'u Burundi kuva mu gihugu cyacu. Turasaba guverinoma y'u Burundi gukura ingabo zabo mu gihugu cyacu. Imurenge ni iwacu. Imurenge si mu Cibitoki. Imurenge ni gakondo y'abasogokuru. Tidushaka abicanyi b'Abarundi mu gihugu cyacu. Kumugeti si Burundi. Mugahuna si Burundi. Mumaheta si Burundi. Kuri Nyamara si Burundi. Mumikarasi si Burundi. Mugahwera si mu kuri Zera si Burundi. We need justice. 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 Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Burundian army, stop killing Banyamulenge. Burundian army, stop killing Banyamulenge. Burundi army, stop killing Banyamulenge. Government of Burundi, take off your army in Congo. Government of Burundi, take off army in Congo. Burundi, stop again coming into Congo. Oh, we need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. We need justice. 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 Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. We need justice. We need justice. We need justice. We
Abanyamulenge. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Minembwe itajengwa na sisi wenyewe. Minembwe itajengwa na nani vijana? Minembwe itajengwa na sisi wenyewe. Uvira itajengwa na nani vijana? Uvira itajengwa na sisi wenyewe. Bukavu itajengwa na nani vijana? Bukavu itajengwa na sisi wenyewe. Wapa itajengwa na nani vijana? Itajengwa na sisi wenyewe. Kunanda patajengwa na sisi vijana. Soko itajengwa na sisi wenyewe. Masisi itajengwa na nani vijana? Masisi itajengwa na sisi wenyewe. 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 Alright. Tugeze mu ndi mwanya reka duheze abashinzwe gahunda kutubwira ibikurikiraho murakoze. For today, for this protester to protest at the army of Burundi that is in Congo to go back in their country. Dusaba ubutabera kuko izaha badukoreye hamwe na leta ya Congo. Turacyafite imfungwa zigomba kuva mu magereza atandukanye, kandi dusaba ko ubutabera zitandukanye ari mu dusomera ahangaha kugira ngo abatarazumbise bazumve, ndetse tumenyesha ko zanatanzwe. Muri hangana gatoya, You just have to be patient for a little bit. twahise ngo ni alerte rouge. We call it stop red. Donc Red stop. Génocide là en escalade à Minembwe, est de la République démocratique du Congo. Excellence, nous écrivons avec la plus grande diligence pour alerter la communauté internationale au sujet d'un génocide en cours contre la population civile Abanyamulenge sur les hauts et moyens plateaux Fizi, Itombo, Uvira, Kivu, en République démocratique du Congo. Depuis 2017, et avec une escalade meurtrière tout au long de 2024 et 2025, les villages Abanyamulenge sont soumis à une campagne délibérée d'encerclement, de famine, de déplacement forcé et de destruction systématique orchestrée par une coalition comprenant des unités de la force de défense nationale du Burundi opérant dans le cadre du mécanisme TAFOC, des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, des rebelles, FDLR et des milices wazalendo alliés au gouvernement. Plus de 58 positions militaires encerclent désormais les zones habitées par les Abanyamulenge, créant un siège total. Les civils sont empêchés d'accéder au marché, aux soins de santé ou à l'aide humanitaire. La nourriture, les médicaments et les biens essentiels sont systématiquement bloqués. Les bétails qui constituent les principales sources de substances de la communauté est pillé. FARDC et coordonné avec les forces burundaises ont à plusieurs reprises ciblé des zones civiles depuis novembre 2024, depuis
depuis longtemps jusqu'à en novembre 2024 jusqu'aujourd'hui. Même après l'accord de cessez-le-feu de Doha. Le 12 novembre 2025, un porte-parole de l'armée burundaise a publiquement confirmé que les forces burundaises assiègent Minembwe, omettant complètement de distinguer les civils des combattants, une violation grave du droit international humanitaire. Ces actes constituent des crimes de guerre, y compris l'utilisation de la famine comme méthode de guerre et les attaques contre les civils. Des crimes contre l'humanité, persécution, transfert forcé, extermination, des actes de génocide tels que définis par la Convention de 1948 sur le génocide. La persécution historique de Banyamulenge, culminant avec le génocide de Gatumba en 2004, ne laisse en aucun doute cette communauté est particulièrement vulnérable aux atrocités de masse. Nous exigeons de toute urgence les actions suivantes dans les 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent ou qui restent. Levée immédiat et vérification du siège armé total et du blocus humanitaire imposé par les forces burundaises, FDNF, les FARDC et leurs miliciens alliés sur les communautés Banyamulenge. Retrait immédiat dans les zones où il reste dans les hauts plateaux de Minembwe. Déploiement d'une mission internationale indépendante de surveillance parce que nous voulons la justice. Ouverture d'une enquête internationale indépendante, sanctions ciblées, suspension de toute coopération et assistance militaire. Nous restons disponibles pour fournir preuves détaillées, témoignages des victimes pour les actes de crimes qu'ils ont faits. Le peuple Banyamulenge demande justice et une protection immédiate conformément au droit international. Je vous remercie. Thank you so We need justice. Justice. Burundi stop supporting Wazalendo. Burundi, stop supporting Wazalendo. We need justice. We need justice. We need justice. Abanyamulenge villages have been subjected to the deliberate campaign of encirclement, starvation, forced displacement, and systematic destructions, orchestrated by coalitions that include Unity of Burundians National Defense Force, FDNB, operating under the TAFOC framework, element of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo, FRDC, FDLR, laborers and government aligned with Wazalendo military. More than 58 military positions now secret by Banyamulenge embedded areas, creating a total series of civilians are prevented from accessing markets, healthcare or humanitarian aid, food, medicine, and essential suppliers are systematically blocked. Cattle constitute the community's primary livelihood, are loaded on industrial scale. Homes, crops are burned, drone strikes attributed for FRDC and coordinated with Burundian forces have repeatedly targeted civilians area in November 2025, even after the Doha ceasefire agreement. Forcible transfer, extermination, act of genocide as defined by the 1948 Genocide Convention.
immediately and variable lifting of total arms seized and humanitarian blockage imposed by Burundian armed forces, FRDC, their allied militants on the Banyamulenge communities in high plateaus of Uvira, Fizi, and Mwenga. Immediate withdrawal of Burundian military forces operating outside transparent regional monitoring framework and Eastern DRC. We demand for deployment of an independent international monitoring mission with unrestricted access of high plateaus of documentation and violation and protect civilians. We also demand for a launch of an independent international investigation into allegations of war crimes against humanitarian and genocide. There are target sanctions, asset freeze and travel bans against section Burundian and Congolese military officers credibly implicated the siege of an attacks, suspension of military cooperation, assistance with units involved in the violation. The warning signs are unmistakable. Delay will measure 1,000 of additional civilian lives lost. We remain available to provide detailed evidence, victim witnesses, testimonies, and coordinates of any demand body. The Banyamulenge people demand justice and immediate protection under international law. Thank you. We need justice. 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 Tubai gouvernement ya Burundi biso Banyamulenge batata na biso bana na biso bakoko na biso babomi biso baruba Burundi bongo tulobi gouvernement ya Burundi tuboyi yango po izoboma bandeko na biso izoboma batata na biso ibomi bandeko na biso bongo tulingi gouvernement ya Burundi te makila na biso epanzani makila ya tata na biso ipanzani tuboyi ba Burundi Banyamulenge tuboyi Barundi babomi bandeko na biso babomi batata na biso makila epanzani esika mbuka ya biso Minembwe lelo bana na biso bakofi batata na biso bakeyi mangombe na biso yekeyi biso Banyamulenge tuboyi Burundi biso Banyamulenge tulingi justice po na mboka na biso mikolo oyo bana na biso bazangi bilamba bana na biso bazolala te banguna ya Burundi babumi bandeko na biso po tuzosenga justice na Congo ifo babatila isa bilanga na biso. Merci. Toboyi bazalendo lelo na Canada. Merci. Murakoze cyane kubera ko abantu babaye mu mbeho cyane kandi turabashimiye cyane ababashije kwitabira memo zasomwe twagira ngo tubamenyeshe ko n'ubundi twazihaye abo zigenewe benshi twazibahaye kuri mail hari ibi byakozwe mbere yuko tubasa kuza guhagarara muri uyu mwanya kugira ngo rero abantu nabo bataza kugira ibindi bibazo reka dusoreze hano ibindi biri bukorwe kuvugana n'abandi banyamakuru n'ibindi byose birakomeza bikorwe memo kuzigeza ku bandi babishinzwe birakorwa iruhande abantu bakonje turi mu konje byinshi cyane reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu tubashimire ku bintu byose mwakoze nyuma noneho tubareka abantu begere mu modoka dusubire mu magoza dukomeze ubuvugizi nk'uko bisanzwe
hata Gisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Rusizi awe chakula cha mamba. Hata Gisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Rusizi awe chakula cha mamba. Hata Gisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Rusizi awe chakula cha mamba. Kanyaga kanyaga cyane usonge mbele kwa mapambano ambayo Mwana shimo kwa kuna Nelson wakagara Ison. Mwana shimo kwa kuna Timbawa Ison. Mwana shimo kwa kuna Munigarsa Ison. Mwana shimo kwa kuna Suyi na Uzi ya Hongira na Hoyarake. Mwana tungushime wala na wasawaye wakazana mwenye kama wakona Ison. Mwana hizi na jahari kwa mwana tungushime. Mwana tukiza kukuru hidi bitangaza ziranga ziri ruhuru zose zikamanuka. Kuko sahu muhira yabuza muhanda w'umuhondo mwariga mutazogera ko hano kundi mukandi mamuri wazofata amasuka yacu bakaduhingira. Iryo jambo turaryizeye mana ryavuzwe rivugirizwa ingonga n'itende. Mana itende tuzi itangaza ryawe, ingonga tuzi ibitangaza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira kuko wabikoze kandi dushimiye ko duhiguye. Amen. Canada Edmonton nagasenye natangiye urugamba turi abantu nk'abangahe, urugamba kugeza ubwo twakuye abantu ku rubuga batujana ku bapolisi, ibibazo biraba bikomeye ngo twakoze amahano, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none Akagara twagakubise hasi katsinzwe na Semuja w'Akagara yatsinzwe. Ubu ngubu intsinzi iri hehe? Birwanaho Kazimuvuye abayobozi bacu Manigatama Bineza Imuhira TV Basuzu abandi bose nibagiwe ni bane unyutse Tombe Kingungwa Tombe Mugitondo chakarebo njo maze kugenda twigwanyeho minembwe turayifata. Mugitondo chakarebo njo maze kugenda twigwanyeho minembwe turayifata. Batange